Thank you everyone for coming today to this Zoom talk by Anton Hur and Bora Chung. And this residency is supported by Queen's College and Korean Literature Translation Institute of Korea. And it's our pleasure to have Anton and Bora today. I'll give you some introduction about Bora and Anton. So Anton was born in Stockholm, Sweden, and he's the English translator of several Korean authors, including Shin Kyung-suk, Bora Chung, and Park Sang-yong, and Chun Sam-hae, as well as the Korean translator of Ocean Vuong's Night Sky with Exit Wounds. Anton was educated in Korean University College of Law and Seoul National University Graduate School, and has taught at the Ewha University Graduate School of Translation and Interpretation and Yonsei University. And he divides his time between Seoul and Songdo, Korea. And Bora, today, she's a writer of strange and unrealistic stories. And she has an MA in Russian and East European studies from Yale University and PhD in Slavic literature from Indiana University, with specializations in modern Russian, Polish, and Utopian literature. And Bora currently teaches Russian language and literature and science fiction studies at Yonsei University in South Korea, and translates modern literary works from Russian and Polish into Korean. And she has published 3 novels and 3 books of collected short stories. And she made her English language debut with the short story The Head, published in Samovar, Strange Horizons, and her first English book titled Cursed Bunny is coming in the UK from Hunford Star in July 2021. It's our great pleasure and honor to have both of you, and I'll hand it over to both of you and Derek. Yes, Anton, please go ahead. Yeah, thank you. Okay, live from Seoul and Incheon, it's Bora Chung and Anton Hur. So the way we're going to do this is we're going to read a little bit from each story in Cursed Bunny. We're going to start with the Korean, and then we're going to read the English of each story. And we're going to go not in the order of the English translation, but in the order of the original Korean. And to start us off with Toki, or Cursed Bunny, I believe is the title story, the first story in the book. Bora, take it away. Okay. So this is how it begins. 저주에 쓰이는 물건일수록 예쁘게 만들어야 하는 법이다. 할아버지는 늘 이렇게 말씀하셨다. 전등은 매우 귀여웠다. 토끼가 나무 아래 앉아있는 모습이었다. 나무 부분은 그다지 사실적이지 않았지만 토끼는 한껏 정성을 들인 흔적이 역력했다. 토끼의 양쪽 귀끝과 꼬리끝 그리고 눈은 검었고 몸의 나머지 부분은 새하얀색이었다. 딱딱한 재질인데도 부드러운 분홍 입술과 복슬복슬한 털의 질감까지 섬세하게 표현했다. 전등에 불이 들어오면 토끼의 몸체가 하얗게 빛났고 그 순간만은 마치 살아있는 토끼 같아서 귀를 쫑긋 세우거나 코를 벌름거리기라도 할 것 같아 보였다. 모든 물건에는 사연이 있게 마련이다. 저주에 쓰인 물건이니 이 토끼 전등에도 물론 사연이 있다. 할아버지는 전등 옆 안락의자에 앉아서 몇 번이고 들은 이야기를 또 몇 번이고 다시 들려주시곤 하는 것이다. 전등은 할아버지의 친구를 위한 것이었다. 개인적인 용도로 저주용품을 만들어서는 안 된다. 가업으로 만든 물건을 개인적인 저주에 사용해서도 안 된다. 대대로 저주용품을 만드는 우리 집안의 불문율이다. 토끼는 단 한 번의 예외였다. 친구네는 술도가였어. 할아버지가 말씀하셨다. 그리고 꼭 덧붙여 물으셨다. 술도가가 뭔지 아냐? 물론 안다. 한두 번 들은 이야기가 아니기 때문이다. 그러나 할아버지는 내가 대답할 틈을 주지 않고 곧바로 이어서 설명한다. 요즘 말로 하면 양조장이지. 그 일대에서 제일 큰 양조장이었어. 요즘은 양조장 하는 집 찾기 힘들지만 그때는 말하자면 술 공장이었기 때문에 동네 사람들이 다 그 집에서 일했지. 그래서 술도가 하면 지역에서 알아주는 유지였다. 그런 유지의 아들과 저주용품을 만드는 집의 자식인 할아버지가 어떻게 해서 친구가 되었는지는 할아버지도 잘 모른다. 잘 모르겠다고 할아버지는 몇 번이나 말씀하셨다.
할아버지의 집은, 그러니까 우리 집안은 공식적으로는 대장간을 하는 것으로 되어 있었다. 그리고 주문이 들어오면 실제로 농기구와 여러 가지 쇠붙이 도구들을 만들어주기도 하고 고쳐주기도 했다. 그러나 진짜 본업이 무엇인지는 동네 사람들도 동네 아이들도 모두 알고 있었다. 요즘에 쓰는 점잖은 말로 무속인이라고 하는 무당이나 점쟁이 그리고 시체 염습해주는 사람은 그 시절에 모두 천민 취급을 받았다. 그런 종류의 차별이 결코 옳은 일은 아니지만 하여간 그 시절에는 그랬다. 그런데 할아버지의 집안은, 아니 우리 집안은 명확하게 천민 취급조차 받지 못했다. 굿을 해주는 무당도 아니고 점을 봐주는 것도 아니며 시신 염습이나 장례와도 원칙적으로 상관이 없었기 때문이다. 불분명하게 무속과 관련이 있는 일을 하지만 절대로 아무도 내놓고 말하지는 않고 농기구 수리나 대장장이 일도 분명히 해주고 그래서 뭐 어떻게 정의해야 할지 알 수 없었고 게다가 잘못 건드리면 저주를 받을지도 모른다는 소문도 돌았다. 물론 우리 집안 사람들은 절대로 개인적인 원한 관계의 저주물품을 사용하지 않았지만 동네 사람들은 그런 우리 집안 불문율을 알 리가 없었고 안다고 해도 상관하지 않았다. 그래서 어쨌든 우리 집안은 그냥 기피의 대상이었다. Cursed bunny. Grandfather used to say, when we make our cursed fetishes, it's important that they're pretty. And the lamp, shaped like a bunny rabbit sitting beneath the tree, is truly pretty. The tree part looks a bit fake, but the bunny was clearly made with love and care. The tips of the bunny's ears and tail are black, as are its eyes, and the body is a snowy white. Its material is hard, but its body and pink lips are crafted to look soft to the touch. When the lamp is switched on and the light shines upon it, the bunny looks like it's about to flick its ears or wriggle its nose. Every object has a story. This object is no exception, especially as it's a cursed fetish. Sitting in an armchair next to the bunny lamp, Grandfather tells me the same story he's already told me time and time again. The lamp was made for a friend of his. It is forbidden to make a cursed fetish for personal use. Also, according to family tradition, it is forbidden to curse any handmade item. These unwritten rules have been passed down for generations in my family's line of work, the creation of cursed fetishes. This bunny, however, is the only exception. My father's family were alcoholic spirit artisans, says Grandfather. He always asks, do you know what spirit artisans are? Sorry, my friend's family were alcoholic spirit artisans. I know, of course. I've heard the story many times, but Grandfather never gives me a chance to say so. You might call my friend's family business a distillery now. Back then, it was the biggest distillery in the region. You can't find a family business that makes such spirits these days, but my friend's family once had a great big factory that employed most of the people in my neighborhood. In those parts, everyone in our community looked up to that spirit artisan family. Grandfather doesn't remember how the son of such a respected family and himself, whose house made cursed fetishes, became friends. I don't really recall, he has said to me several times. Grandfather's family, my family in other words, are officially ironsmiths. We do in fact make or fix farming implements and all sorts of metal things when tasked, but everyone in our neighborhood, down to the little children, know what our real work is. Every profession referred to by the polite contemporary term occultist, such as shamans, fortune tellers, and morticians, were treated like dirt back then. Such discrimination was far from fair, but that's the way it was. Grandfather's family, or I should say my family, were barely afforded the most basic gestures of courtesy. People had no idea what to make of us. We weren't shamans. We didn't offer exorcism rituals for a price. We couldn't tell people's fortunes, and we were completely unrelated to the business of preparing corpses or the funeral trade. We had something to do with the occult, but no one dared to say it out loud what it was, and our ironsmith trade did solid business on the surface. On top of everything else, there was a rumor that we would put a curse on anyone who crossed us. My family would never use a cursed fetish on someone we knew personally, but our neighbors wouldn't have known that, and even if they had, they wouldn't have bothered us anyways. In any event, we were given a wide berth. Every time I listen to you, it somehow sounds better in English. It somehow sounds better than the story I wrote. Okay. Do I go on to the head? Please go ahead. Okay. Yes, thank you. Okay. Go ahead. And this is the head. 어느 날 물을 내리고 화장실을 막 나오려 할 때였다. 어머니. 그녀는 뒤를 돌아보았다. 변기 속에서 머리가 하나 튀어나와 그녀를 부르고 있었다. 어머니.
그녀는 머리를 한참 동안 가만히 쳐다보았다. 물을 내렸다. 쏴 하는 소리와 함께 머리는 사라졌다. 그녀는 화장실을 나왔다. 며칠 후 화장실에서 그녀는 다시 머리를 만났다. 어머니, 그녀는 다시 물을 내리려 했다. 머리는 황급히 소리쳤다. 안 돼요. 잠시만. 그녀는 물을 내리려던 손을 멈추고 변기 속의 머리를 잠시 들여다보았다. 정확히 말하면 머리가 아니라 머리처럼 보이는 어떤 것이라고 해야 옳을 것이다. 크기는 보통 사람 머리의 3분의 2 정도로 아무렇게나 빚은 찰흙덩어리 같은 누렇고 희끄무레한 머리통을 헝클어지고 물에 젖은 머리카락이 드문드문 덮고 있었다. 귀는 없었다. 머리카락 아래에는 눈썹도 없이 가로로 쭉 찢어져서 떴는지 감았는지 모를 두 눈이 있었다. 그 아래에 있는 뭉그러진 덩어리가 아마 코인 것 같았다. 입 역시 입술도 없이 그냥 가로로 갈라져 있었다. 그런 입이 뻐끔거리며 그녀를 향해 말을 하고 있었다. 새된 목소리에는 물에 빠져 죽어가는 사람 같은 꼴록꼴록하는 소리가 섞여 있어서 알아듣기 힘들었다. 그녀는 물었다. 너는 무엇이냐? 머리는 대답했다. 저는 머리입니다. 그녀는 다시 물었다. 그래, 그건 알겠다. 그런데 왜 내 변기 속에 존재하는 거냐? 그리고 왜 나를 어머니라고 부르는 거냐? 머리는 입술 없는 입을 서투르게 뻐끔거렸다. 당신이 변기 속에 버리곤 했던 빠진 머리카락과 당신의 배설물과 뒤를 닦은 휴지 등 당신이 변기 속에 버린 것들로 인하여 제가 생겨났기에 당신을 어머니라고 부르는 것입니다. 그녀는 화를 냈다. 나는 너 같은 것에게 내 변기를 차지할 권리를 준 적이 없다. 너는 나를 어머니라고 하지만 나는 너 같은 걸 만든 적이 없으니 널 없애버릴 사람을 부르기 전에 썩 꺼져라. 머리는 대답했다. 대단한 것을 바라는 게 아닙니다. 그저 이제까지처럼 변기 안에 오물을 버려주시면 그것으로 나머지 몸을 이루겠습니다. 그러면 여기서 나가서 멀리 떠나 제 힘으로 살아갈 테니 저에게 신경 쓰지 마시고 이제까지처럼 변기를 사용해 주십시오. 그녀는 차갑게 말했다. 이것은 내 변기니까 당연히 이제까지처럼 사용할 것이다. 하지만 너 같은 게 내 변기 안에 숨어있다는 생각만 해도 기분이 나쁘다. 네가 몸을 이루건 말건 그건 내 알 바가 아니다. 네가 뭘 하건 상관없으니 앞으로는 내 앞에 나타나지 말았으면 좋겠다. 머리는 변기 속으로 사라졌다. The head. She was about to flush the toilet. Mother? She looked back. There was a head popping out of the toilet, calling for her. Mother? The woman looked at it for a moment. Then she flushed the toilet. The head disappeared in a rush of water. She left the bathroom. A few days later, she met the head again in the bathroom. Mother! The woman reached to flush the toilet again. The head spluttered, No, just a minute. The woman stayed her hand and looked down at the head in the toilet. It was probably more accurate to refer to it as a thing that vaguely looked like a head than an actual head. It was about 2/3 the size of an adult's head and resembled a lump of carelessly slapped together yellow and gray clay with a few scattered clumps of wet hair. No ears, no eyebrows. 2 slits for eyes so narrow that she couldn't tell if its eyes were open or closed. The crushed mound of flesh that was meant to be its nose. The mouth was also a lipless slit. This slit was awkwardly opening and closing as it talked to her, its strange speech mixed with the gurgling of a person drowning, making it difficult to understand. What in the bloody hell are you? The woman demanded. I call myself the head, the head replied. You would, obviously, the woman said. But why are you in my toilet? And why are you calling me mother? The head strained as it formed unpracticed speech with its lipless mouth. My body was created with the things you dump down the toilet, like your fallen out hair and feces and toilet paper you used to wipe your behind. The woman became furious. I never gave the likes of you any permission to live in my toilet. I never even created you in the first place, so stop calling me mommy. Leave before I call the exterminators. I only want so little, the head hastily added. I'm only asking that you keep dumping your body waste in the toilet so I can finish creating the rest of my body. Then I'll go far away from here and live by my own means. So please, just keep using this toilet like you always have. This is my toilet, the woman said coldly. So of course I'm going to use it like I always have. But I can't bear to think of a creature like you living in it. Finishing your body is none of my concern. I don't care what you do, and I'd appreciate it if you stopped peering. The head disappeared into the toilet. That was some amazing voice acting. Okay, is
Next one, cold fingers or cold finger. Cold fingers. Okay. 그녀는 눈을 떴다. 어둡다. 깜깜하다. 검은 천으로 눈앞을 가려놓은 것 같다. 작은 불빛 하나 보이지 않는다. 눈이 먼 것일까? 한 손을 눈앞에서 움직여 본다. 희끗희끗한 물체가 뭔가 보이는 것도 같다. 그러나 확실한 형체는 분간할 수 없다. 몇 번 그렇게 손을 움직여 보다가 그녀는 포기했다. 어둠이 너무 짙다. 지금 몇 시인데 이렇게 어두울까? 여기는 어디인데 이렇게까지 어두운 걸까? 그녀는 손을 뻗어 앞을 더듬었다. 둥글다. 딱딱하다. 운전대. 오른손이 운전대 오른쪽 뒤로 돌아간다. 점화전. 열쇠는 그대로 꽂혀 있다. 열쇠를 돌려본다. 반응이 없다. 시동은 걸리지 않는다. 왼손이 운전대 왼쪽을 더듬는다. 딱딱한 막대기 같은 것이 왼손에 걸린다. 밀어내린다. 왼쪽 방향 지시등이 켜졌어야 한다. 그러나 불빛은 보이지 않는다. 밀어 올린다. 여전히 불빛은 없다. 레버를 더듬어 끝에 붙은 전조등 스위치를 돌려본다. 역시 불은 켜지지 않는다. 어쩌다가 이렇게 된 거지? 기억을 되짚어본다. 그러나 머릿속은 눈앞처럼 깜깜하기만 하다. 생님, 어디선가 가느다란 여자의 목소리가 들린다. 그녀는 고개를 든다. 선생님, 목소리가 다시 부른다. 그녀는 소리가 나는 쪽으로 고개를 돌리려 한다. 그러나 목소리는 너무 가늘어서 어디서 들리는지 분명하지 않다. 이 선생님, 예? 그녀는 대답한다. 목소리가 어디서 들려오는지, 누가 말하는지, 아니 그 전에 그게 정말 자신을 부르는 소리인지조차 알 수 없다. 그러나 일단 사람의 목소리가 들리는 것이 너무나 반가워서 그녀는 무조건 대답한다. 거기 계세요? 누구세요? 전 여기 있어요. 이 선생님 괜찮으세요? 목소리가 바로 왼쪽에서 들려온다. 이 선생님 다치셨어요? 아니요. 그녀는 팔다리를 움직여본다. 딱히 아픈 곳은 없다. 가느다란 목소리가 여전히 왼쪽에서 말한다. 그럼 빨리 차에서 나오세요. 왜요? 저 어떻게 된 거예요? 여긴 어디예요? 가느다란 목소리가 차분하게 말한다. 습지라서 차가 조금씩 가라앉고 있어요. 빨리 나오시는 게 좋아요. 그녀는 몸을 일으키려 한다. 안전벨트가 상체를 짓누른다. 그녀는 가슴을 가로지른 안전벨트를 따라 허리께까지 내려간다. 잠금 장치를 눌러 안전벨트를 푼다. 왼쪽으로 몸을 돌려 문 손잡이를 찾기 시작한다. 창문이 만져진다. 더듬어 내려간다. 이 선생님 서두르세요. 가느다란 목소리가 재촉한다. 문 손잡이가 왼손에 만져진다. 당겨본다. 문은 움직이지 않는다. 밀어본다. 이 선생님 빨리요. I realized it's actually, the English title is The Frozen Finger, because I thought it sounded more patriarchal. Okay, The Frozen Finger. She opens her eyes. Darkness, pitch black, like someone had dropped a thick veil of black over her eyes. Not even a pinpoint of light to be seen. Has she gone blind? She tries moving a hand in front of her face. There does seem to be a faint object there, but nothing she can clearly discern. After a few more attempts at this, she gives up. The darkness is simply too dense. What hour could be so dark? And where in the world? She extends her arm and probes the space before her. A round thing. Solid. A steering wheel. She slips her right hand behind the wheel. The ignition. Her keys are still in it. She turns them. No response. The engine is dead. Her left hand prods the left side of the wheel. It grips something that feels like a hard stick. She pulls it down. The left arrow on the dashboard should have lit up. No light to be seen. She pushes it down. Still no light. She feels her way to the tip of the lever and turns the headlight switch. And of course, the lights do not turn on. What has happened? She tries to remember, but her memories are as dark as the scene before her. Teacher. A woman's voice, thin and frail. She looks up. The voice calls for her again. Teacher? Craning her head toward the voice, she strains her ears, attempting to determine where it's coming from, but the voice is so thin that its direction is unclear. Teacher Lee. Yes, she answers. She can't make out where the voice is coming from, who is speaking, or whether the voice is in fact calling for her. But the sound of another person's voice in the darkness is such a relief that she finds herself answering before she could stop herself. Are you there? Who are you? I'm over here. Teacher Lee, are you all right? The voice is coming from the left. Teacher Lee, are you hurt? She tries moving her arms and legs. No pain anywhere in particular. No. The thin voice, still coming from the left, says, then come out of the car, quickly.
Why? What happened? Where am I? We're in a swamp, the thin voice patiently explains. And the car is sinking little by little. I think you better come out of there. She tries to get up. The safety belt presses down on her torso. Tracing the belt to her waist, she presses to release, and the safety belt disengages. She turns to the left and gropes around for the door handle. There, the glass pane of the window. More prodding, downward. Teacher, you must hurry. The door handle. She pulls it. The door doesn't move. She pushes it. Teacher Lee, hurry. You should read the audiobook. They shall hire you to do it. Okay, this is the embodiment, or well, the Korean verb means to menstruate. But anyways, 피가 멈추지 않는다. 생리 12일째. 보통 3일째를 고비로 양이 줄기 시작하여 5, 6일쯤 끝나곤 하는데 이번에는 2주가 다 돼가는데도 끝날 기미조차 보이지 않는다. 저녁이 되면 양이 줄어들어 드디어 그치려나 싶다가도 아침이 되면 다시 슬금슬금 흘러나온다. 보름째가 되어도 피는 멎지 않는다. 산부인과에 가볼까? 그러나 결혼도 안 한 처녀에게 산부인과는 그렇게 마음 가볍게 찾아갈 수 있는 곳이 못 된다. 20일 넘게 피를 흘리자 조금씩 어지럼증이 생기고 늘 피곤하여 일상생활에도 지장을 받기 시작했다. 그녀는 결심하고 산부인과를 찾아갔다. 의사는 별말 없이 그녀의 배에 미끌미끌하고 투명한 물 같은 젤리를 잔뜩 바르더니 둥글고 차가운 금속판으로 여기저기 꾹꾹 누르며 흐릿한 흑백 화면을 열심히 들여다보며 중얼거렸다. 별 이상은 없는데. 아무리 닦아내도 계속 묻어나는 젤리를 손과 윗도리에 온통 묻히며 옷을 다시 입고 진찰실로 돌아왔다. 의사는 진료 기록을 펴놓고 물었다. 최근에 스트레스를 심하게 받은 일이 있어요? 환경이 바뀌었다거나? 지금 학교에서 석사 논문 쓰고 있는데요. 그렇지만 그렇게 심하게 스트레스를 받지는 않는데. 의사는 그녀를 흘끗 쳐다보더니 진료 기록에 뭔가를 열심히 휘갈겨 썼다. 스트레스를 많이 받으면 호르몬에 이상이 생겨서 일시적으로 그렇게 되는 경우가 있어요. 초음파 결과는 정상으로 보이니까 일단 피임약을 먹어보세요. 3주 먹고 1주 끊고 또 3주 먹고 1주 끊고 그렇게 2~3달만 하면 정상으로 돌아올 겁니다. 그래서 그녀는 피임약을 먹기 시작했다. 3주일 동안 먹고 1주일은 쉬었다. 그리고 다시 3주일 동안 약을 먹었다. 그렇게 2달 먹고 약을 끊었다. 그러나 약을 끊은 지 이틀 만에 시작된 생리는 이번에도 열흘이 넘도록 멎지 않았다. 다시 약을 먹었다. 거짓말처럼 피가 그쳤다. 3주일 후 다시 약을 끊으려 했지만 똑같은 일이 벌어졌다. 결국 예정에도 없이 6개월이나 피임약을 먹어야 했다. 6개월째의 월경이 정상적으로 닷새 만에 그쳤다. 그녀는 쾌재를 불렀다. 그리고 다시 한 달쯤 지난 어느 날 아침 그녀는 침대에서 내려오려다 눈앞이 핑 돌아 그대로 주저앉고 말았다. 온종일 헛구역질을 했다. 견딜 수 없이 어지럽고 아무것도 먹을 수가 없었다. 몸이 나른하고 열도 있는 것 같았다. 종합병원에 가서 제대로 건강검진을 받아보기로 했다. 엑스레이 사진을 찍고 혈액과 소변 검사를 했다. 결과를 알아보러 간 그녀에게 담당 의사는 무표정하게 말했다. 임신입니다. 예? 산부인과에 가보세요. 그녀는 같은 병원에 있는 산부인과로 내려갔다. 의사는 믿을 수 없을 만큼 화장을 진하게 한 30대의 젊은 여자였다. 그다지 유쾌하다고 할 수 없는 이런저런 검사를 마친 후 의사는 얼음처럼 차가운 얼굴로 선언했다. 임신 6주입니다. 그녀는 항의했다. 하지만 전 미혼이고 남자친구도 없는데요. 성경험이 전혀 없어요. 최근에 무슨 약 먹은 적도 없고요. 생리가 멎지 않아서 피임약을 좀 오래 먹긴 했는데 얼마나요? 6개월요. 의사는 새파랗게 아이섀도를 칠하고 새까만 아이라인을 덧발라 눈꼬리를 바짝 올린 무서운 눈으로 날카롭게 그녀를 노려보았다. 피임약은 처방받고 드신 거예요? 의사 선생님이 2~3달 먹어보라고 하셨고 피임약은 원래 처방 없어도 살 수 있잖아요. 그녀는 괜히 주눅이 들었다. 의사가 2~3달만 먹으라고 했으면 2~3달만 먹고 끊었어야죠. 그게 생리가 아무래도 멎지 않아서. 의사는 새빨간 립스틱을 진하게 바른 입술 사이로 짜증 섞인 한숨을 내쉬었다. 몸이 정상이 아닐 때 피임약을 그렇게 오래 먹으면 부작용으로 임신이 되는 수가 있어요. 예? 하지만 피임약은 임신을 피하자는 약이잖아요. 그녀는 미약하게 반박했다. 그녀의 말을 의사는 그 새파랗고 새까만 눈초리로 찔러 죽일 듯이 쳐다보았다. 남용하다 부작용 생긴 건 본인 잘못이죠. 약이란 게 그렇게 맘대로 먹어도 되는 게 아니에요. 그럼 이젠 어떻게 하죠? 의사는 진료 기록을 들여다보며 물었다. 아이 아빠는 있어요? 예? 아이 아빠가 돼줄 사람이 있느냐고요? 아니요. 의사는 진료 기록에서 고개를 들고 다시 짙은 화장에 뒤덮인 그 무서운 눈으로 그녀를 노려보았다.
그럼 빨리 아이 아빠가 돼줄 사람부터 찾으셔야 해요. 아이 아빠라뇨? 왜요? 아이를 뵀으면 당연히 아빠가 있어야 하잖아요. 의사는 날카롭게 쏘아붙였다. 없으면 어떻게 되는데요? 지금 같은 경우에는 정상적인 과정을 거쳐서 임신이 된 게 아니기 때문에 남성 배우자가 없으면 태아가 제대로 분열하고 발육하질 못해요. 달걀에도 무정란이랑 유정란 있는 거 아시죠? 같은 이치예요. 태아가 제대로 발육을 못하면 임신이 정상적으로 진행이 안 되고 그러면 결국 산모한테도 안 좋은 영향을 미친다고요. 아시겠어요? 의사는 그녀의 얼굴을 들여다보며 짜증스럽게 설명했다. 어떤 안 좋은 영향인데요? 그건 경우에 따라 다르고 지금 아직 6주밖에 안 된 상태라서 뭐라고 말씀드릴 수가 없어요. 의사는 다시 한숨을 쉬었다. 그리고 그녀를 노려보며 위협적으로 말했다. 어쨌든 빨리 애 아빠를 찾으세요. 빨리. 안 그러면 정말 안 좋아질 거예요. I think you probably added some kind of explanation that in Korea you can buy pills without prescription, right? Oh, did I? Should I have? It depends on the country, but in Korea, women can buy Non-prescription. yeah, what are they called in English? I can't remember the word. Yeah. Oral contraceptives. Pills. Yeah, contraceptive pills without prescription. So that's how she got to take pills for 6 months without prescription. Got it. Okay. The embodiment. The bleeding refused to stop. It was 12 days into her cycle. Usually the flow began to lessen around the 3rd day and ended on the 5th. But it was now almost 2 weeks without any sign of stopping. The flow seemed to taper off at night, but would inevitably return by dawn. A fortnight later, the blood still flowed. Should she see a gynecologist? But the gynecologist's office was not a place a young unmarried woman could visit without feeling oddly guilty. After the 12th day, the dizziness began, and she became so tired that it was starting to affect her daily functioning. She gritted her teeth and went to see a doctor. The gynecologist wordlessly slathered a transparent, slippery gel on her belly and passed a cold metal disc over it. He mumbled as he stared into a foggy black and white display. I don't see anything strange. She wiped off the gel as best she could. It kept getting all over her hands and her clothes, no matter how vigorously she mopped, and went back to the consultation room. The doctor glanced at the chart before him and asked, have you been very stressed lately? Or had any big changes in your environment? I'm writing my master's thesis, but I don't think I'm that stressed about it. The doctor gave her a look before scribbling something down. Stress causes hormonal imbalances that can lead to your situation. According to the ultrasound, you're fine, so I'll prescribe you some birth control pills. Take them for 3 weeks, go off them for 1, then take them for 3 weeks more, then rest for a week, and so on. You'll be back to normal in 2 to 3 months. She began taking birth control pills. She took them for 3 weeks and had a week off, then 3 weeks more before quitting after those 2 months. But her period, which began 2 days after she had quit, refused to stop for over 10 days. This meant going back on the pills, and like clockwork, the blood stopped. When she tried to get off the pills again 3 weeks later, the same thing happened. She ended up having to foot the unexpected expense of taking 6 months of birth control pills. After 6 months, her period went back to normal, ceasing after 5 days. She cheered. Another month later, she got out of bed one morning, but had to sit back down when the world began to spin. She dry heaved all day. The dizziness was unbearable, and nothing she ate stayed down. She felt sluggish and had a touch of fever. A full body checkup was in order. At a big hospital, she got her x-rays taken and her blood and urine examined. The doctor informed her of her results in an emotionless manner. You're pregnant. Excuse me? You should see an obstetrician. She went down a few floors to see one of the hospital's obstetricians, a young woman in her 30s who wore an unbelievable amount of makeup. After a few more fairly unpleasant examinations, the obstetrician declared her diagnosis in an ice-cold voice. You're 6 weeks pregnant. But I'm unmarried and I have no boyfriend. You've never had any sexual experiences or taken any pills? I did take some birth control pills for a while because my period wouldn't stop. For how long? 6 months? The doctor gave her a sharp look, narrowing her bright blue eyeshadowed, thickly penciled eyes. Were they prescribed? The doctor told me to take them for a couple of months, and you don't really need a prescription for birth control pills. Her voice trailed off as she felt oddly shamed. If the doctor told you to take them for just 2 to 3 months, you should have taken them for just 2 to 3 months. Well, my period just wouldn't stop.
The doctor sighed her irritation out her vividly painted red lips. If your body happens to be abnormal, a side effect from taking birth control pills for a long time can be pregnancy. Really? But aren't birth control pills made to prevent pregnancy? Her objection came out meek. The doctor's black and blue gaze immediately turned sharp again. You're the one who overdid it with the pills. It's your own fault. Medicine isn't candy you can gorge on whenever you feel like it. Well, what do I do now? The doctor flipped through the chart. Does the child have a father? Excuse me? Does the child have someone who can be their father? No. The doctor looked up and again gave her a scary look through her thick makeup. Then you better hurry up and find a man who's willing to be the father. The child's father? Why? The doctor shot back. You're carrying a child. Of course the child needs a father. But what happens if there's no father? You're in a situation where you've become pregnant under abnormal circumstances, which means that if you don't find a male partner, the cells of the fetus will not properly propagate or grow. You know how in grocery stores there are free-range fertilized eggs and non-fertilized eggs? It's the same thing here. If the fetus does not properly grow, then your pregnancy will not proceed normally, and this will ultimately be bad for the mother. Do you understand what I'm saying? Clearly, the doctor was annoyed with her. Well, what do you mean by bad? That depends. You're only 6 weeks along right now, so I can't really tell you what's going to happen. The doctor sighed. Then she glared at her again and threatened, you better find a father for that child fast. If you don't, things will get really bad for you. I'm afraid of that doctor already. Okay, the next one about the robots. What's the English title? And Goodbye, My Lovely? By my Is love. it? By my love. Okay, Goodbye, My Love. Okay. All right. We decided for the previous stories, we read the beginning, the first 2 or so pages, but for this one, there are sentences I wrote in Russian and in Romanian, and Anton refused to read them. So I'm reading the, it's still the beginning, but it's the second part. 인조인간에 대한 드라마를 본 적이 있다. 여러 주인공 중에서 늙은 공학 박사는 오랫동안 데리고 있으면서 삶의 즐겁고 소중한 순간들을 함께 했던 인조인간이 수명이 다해 고장난 뒤에도 버리지 못한다. 정부에서는 본인의 안전을 위하여 구형 인조인간을 버리고 신형으로 교체하라고 강요하지만 주인공은 정든 기계를 끝까지 버리지 못하고 감시의 눈길을 피해 숨겨둔다. 나는 세스를 D0068호에게 소개한다. 세스 이쪽은 데릭, 데릭 여기는 세스, 인사해. S12878호와 D0068호가 마주선다. 서로 이마를 맞댄다. 얼굴의 혈관, 사실은 기판과 회로와 전선이겠지만을 따라 S모델은 푸른 빛이, D모델은 녹색 빛이 반짝인다. 예쁘지만 기묘한 광경이라 몇 번을 보아도 신기하다. 세기종이라서 역시 처리 속도가 빠르다. 세스는 금방 이마를 떼고 얼굴을 돌려 나를 쳐다본다. 동기화가 완료되었습니다. 그리고 세스는 다시 빙긋 웃는다. 그 웃음이 어쩐지 약간 소름 끼쳐서 나는 동기화와 호환 항목에 정상으로 표시하고 비고란에 저장 완료된 뒤에 웃는 기능은 삭제하는 편이 낫겠다는 의견을 기록했다. 인간이 하지 않거나 할 필요가 없는 행동을 하고 나서 사람처럼 웃는 모습을 보면 기분이 나쁘다. 언캐니 밸리란 인공 존재의 외모뿐 아니라 행동을 받아들일 때도 적용되는 것인지도 모른다. 그런 면에서 D0068호는 편하다. 데릭은 거의 웃지 않는다. 더 오래 함께 있었기 때문에 내가 익숙해진 것일 수도 있다. 혹은 의미 없이 웃는 쪽보다는 무표정하고 조용한 쪽을 선호하는 내 취향을 D0068호가 이미 파악했기 때문일 수도 있다. 지금도 동기화가 완료된 뒤에 D0068호는 나를 한번 쳐다보고는 내가 아무 말도 하지 않자 조용히 거실을 나간다. 이제 데릭이 지난 2달 반 동안 나와 함께 지내면서 알게 된 정보는 전부 세스도 알게 되었다. 나의 기본적인 하루 일과 음식 취향, 집안에 있는 물건들의 위치, 가까운 사람들의 연락처, 옷이나 이불을 원단 종류에 따라 상하지 않게 빨래하는 방법까지, 그리고 양쪽 다 네트워크에 접속되어 있으니 앞으로 일어나는 모든 일과 받아들이는 모든 정보에 대해서도 세스와 데릭은 실시간 동기화가 가능할 것이다. 말하자면 2개의 서로 다른 몸체로 연결된 하나의 전자두뇌라고 할 수 있다. 이제 마지막 한 가지 테스트가 남았다. Goodbye, my love.
I once saw a movie about androids. Among a large cast of characters, there was an old engineer with an android that had been with him for a long time, one that, even after it breaks, he is unable to discard. Saying it is for the sake of his own safety, the government demands he junk the android and replace it with a newer model. But the engineer refuses to do so and does everything in his power to keep his android in hiding. I introduced Seth to D0068. Seth, this is Derek. Derek, this is Seth. Say hello. S12878 and D0068 face each other. They touch foreheads. The capillaries on their faces, lines of their subdermal circuitry, light up in blue on the S model and sparkling green on the D, a pretty and uncanny scene that never fails to dazzle me. Clearly, the new model is faster. Seth straightens up at first and turns his head to look at me. Initialization complete. Seth smiles. The smile is so unsettling that a chill runs down my spine. I write down normal and compatible under initialization and add an extra note recommending the smile function be rolled back. Seeing an android smiling like a human after doing something a human wouldn't do is creepy. I wonder whether the concept of the uncanny valley can be applied to behavior, excuse me, as much as it does to appearance. In that sense, D0068 is easier to deal with. Derek almost never smiles. Maybe I'm more used to him because he's been around longer, or D0068 might have learned at some point that I prefer my androids to be quiet and expressionless instead of bandying about empty smiles. Even now, D0068 only glances at me before leaving the living room. And so all the information that Derek has on me from the past 2.5 months has been duplicated into Seth. My daily routine, the food I like, the location of my every possession within the house, the contact information of the people closest to me, right down to how I like my clothes and sheets laundered according to fabric. And because both androids are connected to the network, Seth and Derek are synchronized with each other regarding all the things that go on in the house and every bit of information received by each android. There are two halves of a connected digital brain, just one test left. Oh, by the way, it's not a movie. It's the British TV series Humans. That's what I watched, and that's what I'm talking about here. I'm sure there's a movie somewhere with that plot. Yeah, of course. So the snare, the scary story. 이것은 오래전에 어디선가 읽은 이야기이다. 옛날에 어떤 남자가 겨울에 눈 덮인 산길을 가다가 덫에 걸려 몸부림치는 여우를 보았다. 여우의 털가죽은 돈이 되므로 남자는 여우를 죽여서 그 가죽을 가져가려고 가까이 다가갔다. 그러자 여우가 고개를 들고 마치 사람처럼 남자에게 말했다. 나를 풀어주시오. 남자는 깜짝 놀랐다. 그러나 동시에 남자는 덫에 끼인 여우의 발목에서 번쩍이는 액체가 흘러나오는 것을 보았다. 여우는 피가 아니라 황금과 같은 황금처럼 보이는 것을 흘리고 있었다. 주위가 눈으로 하얗게 뒤덮여서 멀리서는 보이지 않았는데 가까이서 보니 여우가 몸부림친 덫 주변에는 번쩍이는 물질이 온통 묻었고 일부는 눈 때문에 딱딱하게 굳어 있었다. 남자는 딱딱하게 굳은 번쩍이는 덩어리를 집어들고 살펴보았다. 이로 살짝 씹어보았다. 금덩이다. 틀림없었다. 그래서 남자는 여우의 주변에 흩어진 번쩍이는 것들을 알뜰살뜰하게 긁어모았다. 그리고 누군지 모를 타인 소유의 덫에 걸린 여우를 죽지 않게 조심하면서 덫째로 챙겨서 집으로 돌아왔다. 집에 와서 남자는 여우를 헛간 깊숙한 곳에 숨겨두었다. 그리고 여우에게 물과 먹을 것을 주고 죽지 않게 보살폈다. 덫에 걸린 발목은 풀어주지 않았다. 풀어주기는커녕 남자는 덫에 끼인 여우의 발목 상처가 완전히 아물지 않도록 가끔 덫을 흔들고 뾰족한 것으로 상처를 쑤셨다. 여우는 그때마다 원망스러운 듯이 캥캥거리거나 신음했다. 그러나 사람처럼 말을 한 것은 남자가 처음 발견했을 때 한 번뿐이었다. 남자는 여우의 발목에서 흘러나온 번쩍이는 액체를 굳혀서 조금씩 내다 팔았다. 남자는 약삭 빠른 사람이었으므로 평범하고 가난했던 사람이 갑자기 금덩이를 들고 돌아다니면 어떻게 될지 잘 알고 있었다. 남자는 일부러 큰 금덩이가 아닌 작은 금 조각들을 들고 먼 거울로 돌아다니며 남의 이목을 끌지 않을 정도로만 조금씩 팔았다. 그렇게 여우가 흘린 금을 팔아서 번 돈으로 남자는 곡식이나 소금, 피륙이나 목재처럼 평범한 물건들을 띄어다가 자기 동네의 장에 가져가서 팔았다. 장사는 잘 될 때도 있고 잘 안 될 때도 있었다. 팔려는 물건의 가격이 내려갈 때도 있었고 올라갈 때도 있었다. 그러나 남자는 개의치 않았다.
그의 집 헛간에는 아무도 모르는 화수분이 숨겨 있었으니 종잣돈은 걱정할 필요가 없었다. 그래서 남자는 이문이 많이 남을 때나 적게 남을 때나 언제나 웃는 얼굴로 태평하게 이런저런 물건을 떼어다 장에 내다 팔았다. 주변 사람들은 이런 남자를 느긋하고 끈기 있는 사람이라 생각했다. 그래서 거래하는 손님들도 남자에게 물건을 떼어주는 상인들도 점차 남자를 신뢰하게 되었다. 남들이 보기에 남자의 사업은 누구나 그렇듯이 기복이 좀 있었지만 어쨌든 남자는 손대는 장사마다 보통 이상은 성공했다. 남자는 주변에 성격 좋은 수완가로 알려졌다. 신용이 쌓이고 장사가 성공하면서 남자는 돈을 모아 그럴듯하게 커다란 집도 지었고 어여쁜 여성에게 장가도 들었다. 집을 지으면서 남자는 헛간을 부수고 그 자리에 크고 튼튼하게 창고를 지은 뒤 여우를 창고 구석에 우리 속에 쇠사슬로 묶어두었다. 상처가 낫지 않은 채 몇 년이나 수시로 피를 뺏긴 여우는 완전히 쇠약해졌지만 아직도 목숨은 붙어 있었다. 덫에 끼인 발목의 상처는 계속 문지르고 쑤신 탓에 가죽이 밀려나 뼈가 드러난 채로 굳어버렸고 이제는 아무리 찔러도 더 이상 피도 잘 나오지 않았다. 앙상하게 말라버린 여우는 남자가 피를 내기 위해 다가오면 원한 서린 눈으로 노려보며 으르렁거렸지만 그뿐이었다. 이미 여우는 짖거나 물기는커녕 캥캥거릴 기운조차 없었다. 남자가 장가든 지 3년째 되던 해에 여우가 죽었다. 남자는 무척 아쉽게 여겼다. 그러나 이미 금덩이는 많이 뽑아두었고 장사도 잘 되고 있었으므로 여우가 없어도 어떻게든 잘 해나갈 수 있을 것이라고 생각했다. 죽은 여우의 털가죽은 벗겨서 아내에게 선물로 주었다. 여우가 쇠약해져 있는 동안 털이 많이 빠지고 가죽도 상해서 그다지 예쁘지 않았지만 아무것도 모르는 남자의 아내는 남편에게 여우 목도리를 선물로 받고 좋아했다. 얼마 지나지 않아 남자의 아내는 임신했다. 결혼한 지 3년이 되도록 아이가 없었기 때문에 부부 모두 대단히 기뻤다. 10달이 지나서 남자의 아내는 아들과 딸 쌍둥이를 낳았다. 남자아이가 먼저 나왔고 여자아이가 나중이었다. 부부는 태어난 아기들의 얼굴을 보며 행복의 절정에 이르렀다고 생각했다. 아기들은 남녀 쌍둥이로 태어났다는 사실만 빼면 보통의 남매와 별로 다를 바 없었다. 아이들이 아장아장 걷기 시작하는 나이가 되었을 때 어느 날 남자의 아내는 자지러지는 아이의 울음소리를 들었다. 황급히 방으로 뛰어들어가서 보니 남자아이가 여자아이에게 매달려서 물어뜯고 있었다. 흔히 있는 남매 간의 싸움이라 생각하고 남자의 아내는 아이들을 떼어놓고 남자아이를 야단치면서 울고 있는 여자아이를 달랬다. 여자아이의 목에 상처가 있었기 때문에 남자의 아내는 어린 딸에게 신경 쓰느라 아들이 손톱과 입가에 묻은 얼마 안 되는 피를 아깝다는 듯이 열심히 핥는 모습은 눈치채지 못했다. Snare. This is a story I once read long ago. Once upon a time, a man walking through snow-covered mountain forests came across a fox struggling in a snare. The fox's fur meant money, and the man, thinking he would kill the fox for her fur, approached the animal with a knife in hand. The fox then lifted her head and spoke in a human voice. "Please let me go." The man was taken aback. At the same time, he noticed that from the fox's ankle, where the snare dug in, a shining liquid flowed. The fox bled not blood, but something that resembled gold. The surrounding snow had made it hard to notice at first, but now he saw the area around the snare was splattered with the glittering substance, some of it hardened in this cold snow. The man picked up one of the hardened lumps and peered at it closely. He bit down on it. Gold! It was unmistakable. Taking great care, the man assiduously scraped up every bit that was around the fox. Then, with even more care, he packed the fox inside his bag, someone else's snare and all, and took her home. Once home, the man hid away the fox deep in his shed. He gave the fox water and food, keeping it alive. The snare was never taken off. Rather, the man would occasionally shake the snare or wound the fox again with a sharp weapon so that her injuries never healed. Whenever he did so, the fox barked or whined in resentment. But the only time she spoke like a human was when the man had first discovered her. The man let the liquid that flowed from her wound set before selling it little by little. Cunning as he was, he knew very well what would happen if a peasant like him suddenly showed up with fistfuls of gold in his pockets. He deliberately carried small dribbles of it instead of big ones, going from town to town, selling so little as to never attract much attention. With the money from the gold he sold, he bought grains, salt, leather, and timber, ordinary goods that he could sell in his own village's market. There were days when business was good and days when it was bad. The price of goods went down sometimes, up in others, but the man didn't care. In his shed at home was a hidden treasure that nobody knew about. Never again would he have to start over from nothing. Whether he made a good profit or a small one, he always had a leisurely smile on his face, successfully selling all manner of things at the market.
The people around him considered the man an easygoing and hardworking fellow. His reputation grew among both his customers and the people who provided him with his wares. Like everyone else, he seemed to have ups and downs with his business, but the thing about this man's work in particular was that he always managed to turn a profit in the end. He became known as an old hand in the art of market selling. His credit grew as did his fortune, and the man eventually built a large house and married a beautiful woman. When he built the house, the man knocked down his shed and erected a sturdy warehouse instead, keeping the fox chained to a corner of it. Her constantly open wound and her blood being drawn at regular intervals made her listless, but she was still alive. The skin around the wound, having been ground down and cut again and again, had peeled back to reveal the bone, and was now so callous that no amount of cutting and piercing drew blood. Now skin and bone, the fox would snarl at the man whenever he came towards her, but that was all she could do. She had long lost the energy to bark or bite. In the 3rd year of the man's marriage, the fox finally died. The man regretted it deeply, but because he had extracted so much gold from her and business was going well, he thought he would be able to get by. He skinned the dead fox and had her fur made into a scarf. The fox had lost much of its hair during her imprisonment, and her fur was not much to look at anymore, but the man's ignorant wife was happy to receive the fox fur scarf as a gift. Not long after that, the man's wife became pregnant. As they had been childless for the 3 years since their wedding, both man and wife were overjoyed at the prospect of a child. 10 months later, the man's wife gave birth to twins, a son and a daughter. The boy came out first, the girl second. Gazing at the faces of their newborn children, the man and his wife felt they had reached the pinnacle of all happiness under heaven. Aside from the fact that they were fraternal twins, the 2 children were not that different from most siblings. But one day, around the time they were learning how to walk, the man's wife suddenly heard one of them scream in the other room. When she ran in, she saw that the boy was attacking the girl, biting her. Thinking it was a common fight between siblings, the man's wife separated the 2 and scolded the boy while consoling the girl. She was too concerned with the wound on the girl's neck to notice that the boy was busily licking away at the blood underneath his fingernails and around his mouth, as if trying to lap up every drop of it. I'm not sure if we'll have enough time for question and answers if we complete the plan. So maybe we could just do the Polish book, and then we'll start asking for questions. So Bora is also a translator. She's a translator of Polish and Russian into Korean, and she's actually published more translated books than I have. and so she's going to read to you the Polish of Coming Out of the Shadow by Janusz Zadel. Is that how you pronounce his name? Janusz Zajdel is one of the most beloved science fiction writers in Poland. The most well-known Polish science fiction writer is Stanisław Lem, but he is the most beloved. And this one was written in 1978, but when he tried to publish it, the Polish military government started the martial law. So it was published in 1983 when the martial law was lifted. So these are the first 2 paragraphs. Głuchy łoskot wstrząsnął ścianami bunkra. Ktoś stęknął przez sen, po kątach słychać było chrapliwe oddechy śpiących. Z zewnątrz dobiegał narastający wysoki świst, przenikający poprzez grubą warstwę betonu. Edel naciągnął na głowę róg starego, rozłażącego się kłodca, lecz niewiele dopomogło. Chód owiał stopy, owinięte dziurawymi szmatami, a świst wiercił nadal bębenki uszu. Edel wiedział, że to dopiero początek. Kolejny wstrząs i odgłos detonacji, drugie źródło świstu dołączyło do pierwszego, potem jeszcze 3., 4. łoskot. Na wprost szczeliny obserwacyjnej, na ścianie połyskującej od wilgotnych zacieków zatańczyły pomarańczo-złote odblaski. W migotliwym świetle Edel wiedział,
Éder widział, że poruszają się ciemne kłęby szmat kocy watowanych kufajek rozlokowane pod ścianami na podwyższeniach pulpitów, na zestawionych razem ułomkach starych foteli. Yep. And this is Bora's Korean translation. 둔한 굉음이 벙커의 벽을 흔들었다. 누군가가 잠결에 신음했고 구석에서는 잠자는 사람들이 코를 고는 소리가 들려왔다. 바깥에서는 높고 날카로운 휘파람 같은 소리가 점점 커지며 두꺼운 회색 콘크리트 벽을 뚫고 들어왔다. 에델은 낡아 해지기 시작한 담요 자락을 머리 위로 당겨 덮었지만 별 도움은 되지 않았다. 추위가 구멍투성이 누더기로 덮인 발을 감쌌고 휘파람 소리는 계속해서 고막을 울렸다. 에델은 이것이 시작일 뿐이라는 것을 알고 있었다. 진동과 폭발의 메아리가 이어졌고 또 다른 곳에서 들려오는 두 번째 휘파람 소리가 첫 번째에 더해졌다. 곧 세 번째, 네 번째 굉음이 울렸고 밖을 관측하기 위한 벽의 틈새 맞은편에는 축축한 얼룩으로 번들거리는 벽 위로 주황색과 황금색의 반사광이 춤추었다. 그 흔들리는 불빛 속에서 에델은 벽을 받치기 위해 쌓아둔 오래되고 부서진 소파와 함께 높이 겹쳐 올린 망가진 단상들 위에 놓아두었던 누더기와 담요, 그리고 솜을 잔뜩 넣은 패딩의 거무스름한 덩어리들이 흔들리는 모습을 보았다. Okay, that concludes the reading portion of our talk. We thought we would have some time left over for questions. If anyone has any questions, it could be about anything for Bora or for me, anything writing or translation related or anything related to the book. First of all, I read Anton's translation and I really enjoyed it. When I was reading it, I felt it reminded me of Jorge Luis Borges, the Argentinian writer. I was wondering if there are any influences or any inspiration. No, just he is very popular in Korea. There are certain writers certain non-Korean writers who are more popular in Korea than they are for example, in the Anglosphere. Although I guess Borges is fairly popular in the Anglosphere, but like not as popular as he is here. I think there is something about his work that really resonates in Korean literature, and I'm sure like with Bora, that also kind of it must have influenced her like on some level. But so Bora, correct me if I'm wrong, but my impression is that your kind of take on the absurd and metafiction really comes from Soviet writers or Polish writers, because that's where your specialization is. Can you tell us more about your influences? I currently teach Russian literature, so I'm kind of forced to read Russian literature, and it's the curse of being a literature major. I can't really choose what I read. I have to read certain books that are famous in Russia or in Poland. So no, I actually never read Borges. I regret to say. I'm sorry. thank you. I've read him, so I'm sure my translation was influenced by him. There's a question here from Jenny. I can read it aloud. It says, I so enjoyed hearing you both read. Do you always read aloud as you translate to Anton? Oh, actually, excuse me. I guess I could do that, but I have tried doing that, because what they recommend is read aloud what you translated to see if it sounds correct. But it's very exhausting for me to read with my voice. So I'm very lazy. So I use the the read aloud function on Word. My National Center for Writing mentee, Claire Richards, who is also a Korean translator, of course, because she's my mentee, she told me about this function. And then, so I put it on, I'm like, oh yeah, this is so convenient. And it's really great for typos, but I do translate the way that I interpret, because I was an interpreter before I was a translator. 통역사, like I would listen to speech and then I would produce it in a different language. So
I think that job is easier for me than translation itself. So I think that really influences my translation. My translation sounds very kind of spoken more than written, I feel. Thank you. I think this is probably the last question we have time for, but this is also in the chat from Ellie. It says, I know you should be a good writer to be a good translator, but how does being a translator affect you as a writer, if at all, directed to either Anton or Bora, as we know that Bora also is an active translator? Well, I have the good fortune of translating what I choose to translate mostly. So I know about the works that I'm going to translate, or I've read them already. And when I write, they kind of indirectly affect me in terms of style. I absorb the style while I translate. I consciously try not to plagiarize. I think that goes without saying, but I try to absorb the style and then apply it to my own writing. And sometimes it happens without myself knowing it. Like my editor points it out, and then I realize, oh, that's because I try to write like somebody else. My grammar is my Korean grammar is permanently screwed up because I think I write in thinking halfway in Russian and Polish, and I try to like match my Korean sentences into the Russian sentence structure, which doesn't work. So it sounds strange in Korean, and I like it. My editors don't like it, but I like it. So I have to fight with my editor, and I have to fight with them again. But yeah, that's what happens. Thank you both so much for the excellent reading today. It was really amazing, and you'll be able to access the recording of today's meeting later on Queen's College website. And also, please feel free to continue to come to the events that have been advertised through the residency. We're so grateful to have Anton and Bora here for our residency this year. And thank you to Dr. Jian Kerr for hosting today, and for all of you for your attendance. So thank you very much.